Băi, mă să puneți. Dai? O să văd să dea sunet să intre. Ai muzica în fundal și clasume. Dar uite-i de la încolo. E doar story. E ok, da, că se merge. Câte linii ai în momentul de față pe master materiale? Sunt două linii pe master, acum o să fie 3 pe 4. Al doilea. Unde vrei să stai? Care erau
O să te duce încolo. Nu-i mai așa să nu te scăpăm el. Nu mi l-am crezut ăsta, dar Da, și altcineva. e altcineva. Până acum e așa. Da, pupitrul. Da. Da. Tu o să pleci, o să duci în rectorat? Ok. Păi aduce până atunci poate mă iau o țigară? Până începe aici? Ok. Da, așa.
Bună ziua și bine ați venit la SpaceFEST, cel mai mare eveniment din România care se ocupă cu explorarea spațiului cosmic. Așadar, bine ați venit în Universitatea POLITEHNICA din București. Stimați invitați, dragi copii, dragi părinți, profesori, studenți, începem astăzi prima ediție a unui eveniment care considerăm că o să devină o tradiție pentru Universitatea noastră, pentru Facultatea noastră de Inginerie Aerospațială și, de ce nu, și pentru astronauții care ne fac onoarea să fie astăzi alături de noi. O să vă spun câteva cuvinte în deschiderea evenimentului, după care o să invit alături de noi invitații să ne spună câteva cuvinte înainte de panelul mult așteptat cu astronauții pe care avem astăzi drept invitați de onoare. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment deosebit. Vreau să mulțumesc domnului rector Mihnea Costoiu, care a făcut posibilă această dezvoltare a unui eveniment de un asemenea nivel. Apoi vreau să mulțumesc echipei de organizare de la nivelul Universității Politehnica din București, condusă de domnul director general adjunct Gabriel Petrea. Apoi studenților care au făcut un efort deosebit în ultimele zile, studenții din Facultatea de Inginerie Aerospațială, dar și studenții din cadrul Universității Politehnica din București. Și nu în ultimul rând să mulțumesc partenerilor noștri care au venit și au adus foarte multe din lucrurile care constituie tehnologiile de vârf în industria spațială la ora actuală în România, dar și în industriile conexe. Mulțumesc mult! Este un imbold pentru a nu ține foarte mult microfonul înainte de a da cuvântul de invitațiilor. Câteva cuvinte despre facultatea noastră. Facultatea de Inginerie Aerospațială este singura facultate de acest gen din România. A început existența facultatea noastră în 1971. De atunci ne-am consacrat ca o facultate de prestigiu în România și pe plan internațional, prin profesorii deosebiți pe care avem și pe care i-am avut până acum în facultate, prin studenții deosebiți pe care i-am avut și pe care îi avem și acum în facultate. Avem studenți care obțin an de an premii la Olimpiadele Școlare Naționale de Matematică, de Mecanică, de Rezistența Materialelor. Și nu în ultimul rând, prin reprezentanții comunității alumnai din facultatea noastră, printre care se numără și unul din invitații noștri de astăzi, domnul cosmonaut Dumitru Purunaru. Apoi să vă spun câteva cuvinte. Mulțumesc! Câteva cuvinte despre domeniul spațial în România. Deși multă lume nu cunoaște aceste informații, în România sunt peste 289 de institute și firme care au primit acreditarea să semneze contracte cu Agenția Spațială Europeană. Sunt 100 de firme care lucrează în acest moment cu Agenția Spațială Europeană și în jur de 1100 de angajați au aceste firme, adică domeniul este în continuă dezvoltare. Ultimele lucruri pe care vreau să le precizez sunt legate de ce vom oferi publicului larg în cadrul acestui eveniment și o să încerc să vă amintesc câteva din lucrurile interesante pe care le puteți vedea în cadrul SpaceFEST, urmând ca partea de ateliere să fie prezentată de studenții facultății noastre care vor interveni în minutele următoare. În expoziția externă veți putea admira un elicopter IR-316, primul elicopter care a fost fabricat în România, adus de Muzeul de Aviație, pentru care îi mulțumim și pe această cale. Partenerii noștri Muzeul de Aviație din România. Veți putea vedea de asemenea cel mai mare balon din România cu aer cald și elicopterul SMUR, pentru care mulțumim Inspectoratului General de Aviație. Apoi, la interior, puteți vedea tehnologii de vârf, tehnologii de avangardă, din domeniul spațial și din domenii conexe. Vorbim despre drone, vorbim despre roboți, vorbim despre machete de avioane care au fost produse și care au zburat în România. Vorbim
de asemenea despre simulatoare de zbor, vorbim despre realitate virtuală, vorbim despre realitatea augmentată și, în ultimul rând, vorbim despre lecții de astronomie, vorbim despre planetariu și multe alte surprize. Închei cu un motto transmis de studenții facultății noastre. Pe aripile inovației în ingineria aerospațială spre infinitul spațiu. Mulțumesc frumos și vă doresc mult succes! Evident că toate acestea se alătură evenimentului cel mai important de la această festivitate de pe data de 11 iunie, prezența alături de noi a astronautului NASA 𝐒𝐲𝐚𝐜𝐞𝐅𝐄𝐒𝐓. Welcome to our university. Astronautul egiptean Sandra Serri. Welcome to our university. Și în ultimul rând, reprezentantul de seamă al facultății noastre, domnul cosmonaut Dumitru Turnat. În cele ce urmează, vom avea pe ecran prezentarea domnului secretar general adjunct NATO, domnul Mircea Joan. Vă rog. Virtually to my alma mater, the Universitatea POLITEHNICA from Bucharest, the university that formed me in my younger years, and it's still with me here at NATO as I run the innovation at our great alliance. Congratulations for the organizers. That's a very great initiative, and I'm happy that Cristina, Gabi Petra, and the US ambassador to Bucharest are also participating to this opening session. We do live in a very dangerous, interconnected and fast-paced world, where threats to our security come from near and from far, in the real world and the digital one. They come from many directions, on land, sea, in the air, in cyberspace, and increasingly from space. So NATO is adapting and always changing to an environment that is evolving, and we have in our DNA the perpetual adaptation to be ready for any situation, be it positive or sometimes more dangerous. Our 31 allies, and soon 32 when Sweden will be joining, work hand in hand to keep our 1 billion people safe anywhere, in Bucharest, in Canada, in the Baltic countries, and all over the great transatlantic family of nations that we represent. We do this including in space. Because space is becoming more crowded, more promising, also more dangerous, and indeed more unpredictable. Space technology is progressing very, very fast. Hundreds of new satellites are launched every year. And the global space economy is worth hundreds of billions of euros. And I encourage countries like Romania and allies that don't have the same capacity, like the bigger allies, to invest also in the space economy, because this is something that will bear benefits and bring dividends to our economy, to our security, and to our well-being. We also know that competition in space is fierce, and is becoming fiercer every day. This has implications for our economy, but also for our security. We see what happens in the war in Ukraine. On the one hand, commercial space sectors like Starlink and others support Ukraine greatly by providing timely intelligence and facilitating communications on the ground. On the other hand, we have witnessed how disruptive counter-space assets can be. Within an hour of Russia's invasion of Ukraine last year, the Viasat satellite was forced offline, affecting communications for Ukraine's police, military, intelligence services, and for the economy. Space assets are not only essential for our way of life, ensuring everything from mobile phones to banking services to weather forecasts. They're also essential for our military operations, to navigate, track forces, gather intelligence, and detect missile launches. And precisely because they are so essential, they are also vulnerable.
Potential adversaries are investing in technologies that could restrict our access and freedom to operate in space, or degrade our space capabilities with all the consequences that that will have on our security and our economy. Just 2 years ago, Russia blew up one of its own satellites, unleashing a giant cloud of space debris in the process. So we must make our space assets more resilient. Many of you in the private sector build, operate, and maintain our satellites and space assets. We at NATO can help protect them. We are working to make satellites tougher to approach and also less susceptible to lasers and jamming. Individual allies are setting up national space commands, and NATO has established a dedicated space center, a Allied command in Ramstein. We also have, as NATO allies, we are still the home of the largest space technology ecosystem in the world, but we are being challenged. Our competitors are investing heavily in advanced space technologies to maintain our lead and keep space safe. We have to accelerate innovation and sharpen our technological edge. And this is not a job for NATO alone. It is something we must do together. Security, also in space, is a shared responsibility. And that is why NATO is cooperating ever more closely with the drivers of innovation in the private sector, think tanks, academics, and yes, university students. You all have a part to play to preserve peace and protect our values, and space is becoming an integral part of our struggle. You may not think of NATO as a big player in the global innovation ecosystem, where space belongs to. But as chair of the NATO Innovation Board, which coordinates innovation efforts within the entire organization, I can tell you how much effort we are putting into this. Innovation is very much at the heart of what NATO does. In fact, NATO is at the forefront of innovation, especially in the defense and security sector. We have the formidable advantage of bringing together nations across Europe and North America. We have an abundance of the finest scientific researchers, amazing creative startups, and world-class academic institutions. And the Polytechnica University is a great example of that. And we have something that our competitors do not have: free and open societies, where talent can thrive and people can be as creative and as free as they want. So we clearly have the resources to set a space of technological developments, not merely to keep up. What NATO needs to do is tap into that rich seam of innovation in big and smaller nations alike. To help us do that, last year, we launched a new initiative called the Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA. And the idea behind DIANA is to bring together the very best innovators we have on both sides of the Atlantic to help solve critical defense and security challenges. Romania hosts 2 DIANA test centers, including one at the International Center of Excellence in Artificial Intelligence at the very Polytechnica University. So basically, if you have an idea that you could enhance our defense and security, we can give you the opportunity to test it in the more than 100 test centers and accelerators across the Great Alliance that NATO represents. And it has potential, your idea, your startup, we can help you to make it commercially viable. I challenge all of you to put your brains together and come up with groundbreaking innovations to make our world safer and better. Because the future is in your hands. Think big. The sky is not the limit. Space is. And for my home country of Romania, I encourage all of you, all of us, to make much better room for the engineering and technological talent that we have in the country. And the same thing goes for other countries in our part of Europe. Invest in this very promising part of the economy. The economic model of the future has space included into this. Other countries, smaller countries, like, I don't know, the United Arab Emirates, they have the, moonshot initiatives. I think that Romania has the potential, and I think that Dumitru Conariu and the specialized agencies, the Romanian government, universities like Polytechnica, entrepreneurs, I think will have a room for more innovation and more success, and all the spillover effect over a new economic model that Romania deserves and needs so much. So keep it up. I'm sorry I was not able to be with you in person, but I'm always in my heart and my spirit together with my alma mater, Universitatea POLITEHNICA din București. Good luck.
keep you posted. Mulțumim, domnului secretar general adjunct, că m-a primit cealaltă pentru gândurile bune transmise pentru evenimentul nostru. Și în continuare invit la microfon pe catalizatorul acestui eveniment deosebit numit SpaceFEST, domnul rector al Universității Politehnica din București, domnul 𝐒𝐚𝐜𝐞𝐅𝐄𝐒𝐓. Bună dimineața! Așa, aceste voci le aud, le aștept. V-ați trezit? Ați venit de departe? De la Buzău? De la Dâmbovița? Din Argeș? Nu? Din Prahova? Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Politehnica București. Bine ați venit într-un eveniment special pe care, unul dintre evenimentele pe care le organizăm în universitatea noastră, într-o serie lungă de evenimente dedicate diferitelor industrii. Astăzi ne întâlnim cu oameni absolut excepționali, oameni care au făcut posibil un vis excepțional, acela de a fi în spațiu. Oameni care, mai mult decât fiecare dintre noi, au crezut în acest vis. Au crezut că Pământul, așa cum spunea prietenul meu, dacă îmi permite să-i spun așa, domnul Dumitru Cronariu, au crezut că se poate vedea și de sus. Că putem avea încredere în acest vis excepțional. Vă mulțumesc tuturor, mari și mici, că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi împreună cu noi. Într-un vis pe care Politehnica din București, împreună cu importanți, aș spune excepționali, oameni, au încercat, repet, vis, au încercat să-l aducă alături de voi. Și aș vrea să aveți astăzi nu doar să încercăm împreună să atingem acest vis, să avem răbdare să atingem acest vis. Alături de oameni, repet, care au crezut și au realizat acest vis pentru noi. Mi-aș dori, ne-am dorit să nu fie doar Dumitru Cronariu, oaspetele nostru, prietenul nostru, pe care vă rog să-l aplaudați. Cel care a văzut luna de sus, să fim fiecare dintre noi, să ajungem fiecare dintre noi acolo. Domnul Cronariu mi-a promis că va fi posibil. Aș vrea să mulțumesc oaspeților noștri, celor care au făcut posibil acest eveniment. Și, ca de obicei, un eveniment de asemenea învergură e posibil datorită unor români. Întotdeauna datorită unor români. Și până să mulțumesc oaspeților din străinătate, aș vrea să-i mulțumesc cel mai important colaboratorul nostru pentru această gală, și anume româncei Oana Tucker. Aplauze, vă rog! Mulțumim, Oana! Fără Oana, oameni din spațiu n-ar fi fost aici și îi mulțumesc că gala de astăzi și din aceste zile a fost posibilă cu ajutorul ei. Mai mult decât atât, dragi prieteni, tineri, doamnelor și domnilor, Politehnica este un loc în care orice este posibil. Toate lucrurile minunate se întâmplă pentru că deschidem porțile celor mai tineri, celor mai în vârstă, oamenilor care au făcut ceva. Și aș vrea să-i mulțumesc dincolo de prietenia noastră, Oanei Tucker, aș vrea să-i mulțumesc
unei alte persoane care a fost alături de noi în aceste luni în care am făcut posibil acest vis frumos. Cristina for Space for a Better World. Cristina! Thank you so much, Cristina. Prima noastră discuție a fost una despre acest festival, a fost una în care recunosc sincer că ne-a adus extrem de multă energie din partea Cristinei. Thank you so much again and again and again for your dedication for this project. Dragi prieteni mai tineri, încercați. Asta este ideea pe care o punem în fața voastră. Politehnica e doar un pas. Extrem de important, dar un pas. O foarte importantă trambulină spre cunoaștere. Astăzi spre spațiu, ieri spre energie, mâine spre cercetarea medicală, poi mâine spre cercetarea chimică și așa mai departe. Este un pas extrem de important. Și pentru că veniți din foarte multe locuri, aș vrea să aveți timp în aceste zile, nu doar să vedeți acest festival excepțional, ci să luați contact cu oameni excepționali care își dedică timpul pas cu pas, zi de zi, minut de minut, în această școală importantă, această universitate, această școală de nivel universitar excepțional. Ultimul mesaj este dedicat celor care au făcut posibil acest eveniment, pentru că nu vreau să dezvălui foarte mult. Aș fi vrut să vă spun totul în acest moment, dar organizatorii mi-au spus să nu spun totul deodată, ca să descoperiți pas cu pas ce urmează să se întâmple. Vreau să-i mulțumesc domnului decan, domnul decan, veniți aici alături de mine, decanul Facultății de Inginerie Aerospațială, domnul decan emoție. Poți să dai pe general un pic? Și colegului meu, Gabriel Petrea, cel care a făcut posibil acest eveniment. Foarte puține aplauze. Puține lume știe, Gabi a fost liderul studenților, așa că merită mai multe aplauze. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre noastre care ați avut timp, răbdare, să veniți astăzi și dincolo de această festivitate foarte scurtă de deschidere, vă rog să aveți răbdarea să ascultați lucruri excepționale descrise de oameni care au văzut lumea de sus. Felicitări! Bine ați venit la Politehnica din București! Mulțumim domnului rector Mircea Costoiu. Îi mulțumesc pentru faptul că m-a ajutat cu mulțumirile pentru Oana și pentru Cristina, evident le lăsasem pentru domnul rector, de aceea nu le-am mulțumit în prima intervenție. Continuăm acum un invitat la fel de special, domnul președinte al Senatului, domnul ministru Robert Cazaciu. Îl rugăm să ne spună câteva cuvinte în începutul ceremoniei noastre. Am încercat să fiu sprinter, mă ține puțin spatele, dar cred că mi-a ieșit până la urmă. Bună dimineața tuturor! Toată lumea vrea să ajungă sus, în spațiu. Eu am încercat să ajung nu atât de sus, acum vreo 40 de ani. Eram la o școală din București, la un liceu tehnic și vreau să fiu inginer de telecomunicații. Nu mă gândeam să ajung sus, dar mă gândeam să încerc să conectez cumva lumea și aveam cu un vecin tot felul de fire, cu microfoane. Încercam să vorbim de la distanță unii cu alții. Și pe la 16 ani am citit o carte. O carte despre un avocat. Așa că mi-a schimbat cumva drumul în viață
Și am lăsat pe alții, sper să facă copiii mei acest lucru, să se ocupe de spațiu și mă ocupat de lucrurile mai pământești, cumva, legate de un subiect interesant, zic eu, care se numește justiție și reguli într-o societate. E foarte complicat să te descurci când ai foarte multă lume, dacă n-ai și reguli. Reguli sunt și în spațiu. Așa că cine știe, dincolo de cei care vor să tureze motoarele, să ajungă efectiv acolo, o să fie nevoie de cineva care să stabilească reguli. Ca să nu fie accidente în spațiu, ca să-i putem salva pe cei care se află în spațiu. La un moment dat, bănuiesc că foarte mulți dintre cei din sală au văzut filme și au fost emoționați atunci când au fost în spațiu misiuni de salvare. Acele misiuni sunt posibile prin reguli, prin cooperare dintre state. Spațiul nu e un loc al cuiva anume. Spațiul este un loc al tuturor și cred că cei de pe Pământ trebuie să avem grijă ca spațiul să rămână un loc al tuturor în care the sky is the limit nu este o barieră, ci pur și simplu o altă frontieră. Nu pot decât să vă doresc să ajungeți cât de sus să puteți, să vă puteți bucura de această viață pe Pământ sau în altă parte. Mulțumim frumos, domnul ministru. Urmează reprezentantul Ambasadei Statelor Unite, domnul chargé d'affaires, domnul Martin McDowell. Hei, bună ziua! Da, este fantastic. Eu sunt Martin. Evident, eu vorbesc puțin de limba română, pentru că am lucrat deodată next door, în Moldova. So, în primul rând, eu doresc să spun că, din păcate, doamna ambasadoră 𝐒𝐓 are altă responsabilitate în Washington, so eu și echipa noastră ambasadă suntem aici să susținere activitatea dumneavoastră azi. So, bine ați venit! Now, puțin în engleză, de asemenea, dacă eu pot. I thought it was a good omen when I arrived at my hotel here in Bucharest, and across the street was a gigantic advertisement for Star Trek, Strange New Worlds. Right? Are there any Trek fans out there? A couple? Yeah. I bet those of you who watch Star Trek, you're drawn to the vision that it presents, a vision that is inspired in America and around the world generations of astronauts and scientists, innovators. And that's a vision that is centered on the idea that humanity, one day, we can overcome our diferențe mici, our petty problems, and share this planet and explore space together in peace. AIM HIGHER Romania and Space for a Better World are also welcome. They're trying to bring that future closer to all of us, bringing, inspiring, and educating young minds like yours together, because you're the next generation of explorers, of scientists. Some of you sitting out there today, posibil sunteți alte cosmonaut din România, right? Or you're going to be part of the echipă ca să realizeze acest eveniment în spațiu. And we have to find a way to inspire all of you, to educate all of you, because our future, cultiva, viitorul, of this planet and our future in space, it depends on you. No pressure. And I just want to say very quickly to our astronaut colleagues from Romania, from the United States, from Egypt, thank you very much for your service. Thank you for your example. Right?
in 2019, just a few years ago, the United States and Romania signed the Artemis Accords. That sounds like a very fancy name, right? But what it means is we agreed, the United States and Romania, a set of principles and guidelines for the peaceful and sustainable exploration of space. And that's how responsible nations should be building our future together, and exploring and understanding together that next frontier. That frontier sometimes seems a long way away. You know, I'm originally from Alabama. Some of you might know in Alabama we have this little place called Space Camp. My younger daughter actually went 2 times to Space Camp. And when I was your age, we would go to Huntsville and we could see there one of the Apollo rockets that took astronauts to the moon. And while we had the space shuttle program and others, it seemed for a long time to my generation, maybe we would never get back to space. And yet, how many of the discoveries we have around us today, and some of them, 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐿 GPS technology, weather prediction, all kinds of satellite technologies. Maybe we wouldn't have any of those if it had not been for the space pioneers, the scientists, the explorers. They paved the way, just as all of you need to do for your generation. And that's why the cornerstone of this cooperation between Romania and 𝐒𝐓 is educația, right? Space and science education. Because we have to encourage all of you, that next generation, to pursue your dreams in space and related science fields. Now, AIM HIGHER Romania, Space for a Better World, the Artemis Accords, they're helping your generation. Because we have to find a way, as I said, to inspire and bring all of you. And by the way, education, it's nu numai despre factul, right? It's about critical thinking, problem solving, teamwork. It's the theme of this year, right? Of these zile despre spațiu are space unites us. It brings us together. And whether you're a student, you're a parent, you're a teacher, a citizen, all of us have a role to play in building that shared understanding and appreciation of space. So in closing, just a short reminder today. All of you I know are very excited. You want to see all of the expoziția. You want to get to space as quickly as possible, right? Posibilmente. But I just want to remind you all, it's not just about the destinația. It's also about the journey. So take some time to savor it, to remember that, to remember today how you're feeling inside, because we need you to hold on to that commitment in the days to come. I can't wait to see what the future brings for all of you. So, foarte mult de succes and live long and prosper. Mulțumesc! Mulțumim domnului Martin McDowell și invit la microfon pe domnul director științific al Institutului Național de Cercetări Motoare, domnul 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞𝐅𝐄𝐒f. Un partener apropiat cu facultății noastre și universității noastre. Bună dimineața! Îmi face o deosebită plăcere să reprezint în fața dumneavoastră Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Cultivare din București. Inițial mi-am propus să vă fac o prezentare relativ tehnică privind preocupările noastre în domeniul cercetării și dezvoltării cu preponderență în domeniul spațial. Văzând însă componența auditoriului, cred că este mai degrabă indicat să fac o simplă remarcă, și anume faptul că
În ceea ce privește dezvoltarea, progresul, cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt trei elemente care stau la baza acestui dezvoltări. Și din acest motiv vreau să transmit doar un singur mesaj. Celor foarte tineri, da, să se orienteze spre științe inginerești. Studenților care sunt prezenți astăzi aici, să se orienteze către activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Studenților de la Facultatea de Inginerie Aerospațială, de la Facultatea de Automatică, de la Energetică, Știința și Ingineria Materialelor, Chimie, tuturor acestora le adresez invitația să viziteze Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare pentru Turismul și să constate că toate aceste specialități își au locul în cadrul unui singur institut care se ocupă, printre altele, și de domeniul spațial. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnului director. Și acum invit pe scenă, pe rând, doi reprezentanți ai comunității studenților de facultatea noastră. Mai întâi, domnișoara Sonia Maier, care este reprezentantul studenților Facultății de Inginerie Aerospațială în Senatul UPD și reprezentanta studenților din Universitate în Consiliul de Administrație al Universității POLITEHNICA în București. Bună dimineața, dragilor, și sunteți într-un număr copleșitor astăzi în fața noastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi. SpaceFEST, un pas mic pentru știință, un salt uriaș pentru dezvoltarea României în domeniul aerospațial. Acesta este gândul pe care l-am atunci când mă gândesc la premiera care are loc astăzi în cadrul universității noastre. Maier Sonia este numele meu, dar astăzi mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant al studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială. Vă spun sincer, recunosc, este greu să găsești cuvintele potrivite atunci când trebuie să redai emoția unei întregi comunități. Dar gândul că veți putea lua parte alături de noi în această călătorie a descoperirii Universului mă onorează. Ne dorim ca acest eveniment să vă stârnească curiozitatea și să vă îmbarcați alături de noi în depășirea barierelor pe care le-am impus imaginației noastre. Permiteți-mi, vă rog, să adresez câteva cuvinte de recunoștință tuturor celor care și-au rupt bucăți din timpul lor, mai ales într-o perioadă atât de aglomerată pentru noi, pentru munca lor asiduă, dedicată și creativă, reușind să aducem la oaltă experți, pasionați și vizionari din acest domeniu. Le mulțumesc astfel colegilor din Asociația Studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială, voluntarilor to Space, voluntarilor din întreaga universitate, Facultății de Inginerie Aerospațială și, nu în ultimul rând, Universității Politehnica din București, pentru că doar lor li se datorează succesul acestor zile de eveniment. Vă las astfel cu un gând. Îndrăzniți să visați, îndrăzniți să explorați și nu uitați că de mult cerul nu mai este limita. Este datoria noastră să inspirăm viitoarele generații. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Sonia, și acum invităm la microfon pe Cătălin Chermuș, liderul echipei to Space și studenta Facultății de Inginerie Aerospațială. Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă văd în număr atât de mare. Ok, este în primul rând o mândrie pentru noi și o bucurie să facem parte ca și echipă la prima ediție a SpaceFEST. Bineînțeles, noi, Students to Space, echipa to Space născută aici în Politehnică, acum 2 ani de zile, suntem cumva obișnuiți să fim pionieri în domeniul nostru, așa cum mulți din această sală și mulți dintre voi veți fi pionieri în domeniile voastre, care sper la un moment dat să fie chiar conexe cu spațiul. La ce mă refer că suntem pionieri? Prima rachetă lansată de o echipă de studenți, construită și lansată de o echipă de studenți din România, care a ajuns la altitudine de la 9000 de metri. A fost prima rachetă supersonică din
sud-estul Europei, cu aceste capabilități de zbor până la 12.000 de metri. Și nu doar atât. Anul trecut, Universitatea POLITEHNICA București, alături de echipatul Space, a organizat în premieră prima competiție la nivel mondial de satelit Pocket View, competiție dedicată elevilor de liceu, pentru că, da, nu putem să ne dorim ceva de la spațiu și nu putem să creștem acest domeniu dacă nu oferim celor mici ceva, dacă nu încercăm să-i creștem de mici. Nu poți să ai grijă de o plantă dacă nu o auzi de la rădăcină de când este o frumuță. Totodată, peste exact 5 zile, echipatul Space urmează să plece în premieră reprezentând România și Universitatea POLITEHNICA din București la cea mai mare competiție din lume, Spaceport America 2023, în New Mexico, Statele Unite ale Americii, unde vom concura de alte 156 de echipe din 24 de țări, da, așa cum ai zis, cea mai mare competiție de lansat rachete. Vom zbura undeva la 10.000 de metri, 10-11.000 de metri, un payload și o rachetă făcută integral de noi și făcută integral de studenți de la inginerie aerospațială, studenți de la toate facultățile din Universitatea POLITEHNICA București, în Universitatea POLITEHNICA din București. De asemenea, trebuie să menționez faptul că, bineînțeles, noi românii avem o vorbă, fără un gram de noroc nu putem să ajungem departe. Cumva am căutat în ultima perioadă și în ultimul timp am ajuns la concluzia că acel gram de noroc, de fapt, este foarte multă muncă. Foarte, foarte multă muncă. Muncă și pasiune. Pentru că degeaba ne dorim să ajungem departe dacă nu facem primul pas pentru a ajunge departe. Sunt sigur că toată lumea știe, omenirea și-a dorit din antichitate să ajungă în spațiu. Doar că atunci când s-a făcut primul pas pe lună, acela a fost momentul în care am ajuns cu adevărat. Am atins o altă treaptă. Așa trebuie să începem orice poveste, cu primul pas. Și noi l-am început și urmează să-l începem să facem și pe al doilea și pe al treilea. Nu o să-l facem noi, sau nu persoana mea, dar o să-l faceți voi, cei din sală, cei care sunteți acum mici, sau cei care aveți viitorul înainte. Ce vreau să vă mai zic e că nu este doar despre rock and science. Foarte multă lume are impresia că vorbim despre rachete ca despre ceva wow. Nu este așa. Este. Deci este foarte multă muncă, foarte multă experiență și foarte multe cunoștințe. Dar orice se dobândește. Nimic nu este imposibil și veți vedea asta. Veți vedea standurile, veți vedea exponatele, veți vedea lansări de rachete, veți vedea workshop-uri, veți lua parte la workshop-uri de avioane de rachete, veți vedea expoziția dinăuntru, veți vedea expoziția din afara Politehnicii. Vă veți întâlni cu oameni atât din România, oameni din străinătate. Vă veți întâlni cu astronauți, veți vorbi cu oameni care au văzut lumea de sus și care știu sigur că Pământul nu este plat. Sper că sunteți de acord cu mine, toți. Cu siguranță, cerul nu este limita și privim spre cer, spre viitor, de fapt. Și până la urmă, atunci când tragem concluzie, noi suntem cei care vom schimba viitorul. Noi cei tineri și noi avem datoria să schimbăm și să ducem mai departe, nu doar să schimbăm, ceea ce generațiile și înaintașii noștri au făcut-o. Spre final vreau să vă las cu motoul echipei to Space, pe care îl veți vedea pe spatele colegilor mei, imprimat pe tricouri, pe roll-up-uri, pe stickere. Together we are expanding possibilities. Mulțumesc! Felicitări și lui Cătălin, ce poți să spui, viitorul arată bine. Continuăm. Mai spune toată? Ai înțeles, Cătălin, deci viitorul arată și mai bine pentru tine. Deci ai susținere importantă. Acum, mulțumim mult, invităm acum la cuvânt pe partea noastră, Oana Tacă. Oana Tacă. Bună dimineața! Nici nu vă puteți da seama ce bucuroasă pot să fiu să văd că ce numărat avem aici și un răspuns minunat. Vreau să mulțumesc domnului rector pentru suportul dumneavoastră și pentru excitement-ul cu care ați primit această idee și mai ales vă felicit pentru echipa minunată care o aveți lead by Gabriel, Petra și studenți. Aș vrea să-i aplaudăm pentru că fără ei n-am fi putut. Eu sunt legată de aproape 12 ani și mi-am dorit tot timpul să fac ceva special pentru țara mea. Aș vrea să vă spun că tenacitatea și perseverența de a reuși în America mi s-a acordat aici, de la părinții mei și educația care am primit-o acasă.
Când am cunoscut-o pe partenera mea, Cristina Por, și am fost introdusă în domeniul spațial, știți cum suntem noi românii, zic, i-am propus, zic, ce ar zice dacă am aduce AIM HIGHER în România? Pentru că noi avem niște oameni extraordinari, cu un potențial și niște valori minunate. Și atunci ea was just so excited pentru că iubește foarte mult spațiul și inspirația, pentru că acest eveniment este totul despre inspirație. Dacă credem că este posibil, mai ales pentru mine, o fată din Târgu Jiu, o teancă care a venit și a crezut că este posibil, you can fulfill your dreams. Și acest mesaj este pentru toți aici, mai ales pentru noua generație, să credeți că este posibil. Să credeți că mai putem să avem un alt astronaut care să-l trimitem în spațiu, să credeți, indiferent de ce limitări ni se pun în viață, să le depășim. Dacă nu vă deranjați, aș vrea să spun și câteva cuvinte în engleză pentru partenera mea și invitații noștri speciali. Thank you, Cristina and co-star and Sara Silvie and Domnul Prunariu for accepting the invitation to come to my home country. This is a very special moment for me. And I know we couldn't do it without all of you, and I'm very proud to share all of this with my Romanian fellows. Thank you. And now, our friend and our partner, Miss Cristina Por. Bună dimineața! Is that how you say it? Oh, I am so excited to see all of you. Hi, kids! So this is so meaningful to me too, because I have to try not to get emotional. Whew, okay. So, first of all, I want to thank Juana for bringing us here too, because she is my friend, my co-producer. She worked so hard to make these events happen. It was so meaningful to her, for us to bring space to Romania. So, thank you, Juana. Gabriel Petrea, he has done an amazing job here at UPB of pulling all of this together. So, Gabi, I see you over there. You're awesome. Thank you so much. And Daniel as well. And everyone, there's too many people to mention, so I'm just going to move on. So you probably wonder, why does this American girl want to come to Romania? Well, actually, I came to Romania 17 years ago in my old life. I was a professional singer, and I was singing with a band called RBD for 20,000 Romanians. And I never thought I would be working with astronauts. This was not the plan for my life. I wanted to be a rock star. And I had a rock star lifestyle, and I always say that lifestyle prepared me for life with astronauts. Because our schedules are not for the faint of heart. So why is our event called AIM HIGHER? Well, I just want to explain this real quickly, because I'm a girl who came from a small town in America, and I may as well have been in another country, because no one spoke to us about space where I grew up, in South Dakota. South Dakota is where our president's head, Mount Rushmore. Anybody know what Mount Rushmore is? We have our president's heads on the mountain. That's where I grew up. And I came from a very poor family, and you could never predict that someone like me would have a chance to work with astronauts. And so after I was a singer, I applied to work for Buzz Aldrin, the second man to walk on the moon. You guys know who Buzz Aldrin is? Some of you do, some of the older people. Do you know Neil Armstrong? So I have been very fortunate to have known Neil Armstrong and Buzz Aldrin and all of the Apollo astronauts. So I was very fortunate to travel the world with these men. And I got to see the inspiration, the impact,
of what these men who walked on the moon, what they represented to the world, and how they inspired people from all walks of life in every country. I've been to 50 countries, and every country I have gone to, when you say Apollo 11, those are the only things you need to say. And if they were old enough to remember, they would say La Luna, or the moon, or whatever. So I'm just going to tell my favorite moon landing memory very quickly. And this is why I'm doing AIM Higher now. So these women had hired Buzz Aldrin to give a speech at an event. And they said, now we can tell you our moon landing memory. We were young girls in Turkey. We were living in a village with no running water, no electricity. Our mother couldn't read or write. Our father only had a 5th grade education. But he was inspired by the moon landings, and he wanted his daughters to have a better life. So we were going to graduate high school and become teachers. This was a big step up from our parents. So their father saved up to buy a radio to listen to the moon landing on a radio. And they said when everyone from their village, from the surrounding village, came to their house to listen to the moon landing. And they said, when we heard that you landed on the moon successfully, we felt like we did it. We were hugging and cheering and crying. We were so proud of what humans had accomplished. Later they said everyone went outside, sat on the ground, and looked up at the moon. And I said, what were you thinking? Now, these girls were 8 years old and 12 years old. And they said, we realized we could aim higher for our dreams. Humans were on the moon. We didn't have to just aim for graduating high school. We could aim higher than that. It lit a spark of possibility in them. Just this belief that they could do something that seemed so impossible. So the older sister went on to get her PhD in quantum physics. And the younger sister got her MBA, her master's in business. And I was crying hearing this story because I was like, wow, just the idea made them believe they could do this impossible thing of leaving their country and getting an education and then coming back to their country and showing and inspiring other people. And they said, our father would be so proud. We hired the man who walked on the moon for one of our events. So this story has always stayed with me because I am a girl who lived in a place, and you could never predict that a girl like me could work with astronauts. And so when I try to do big things, people will say, oh, that's impossible. And I'll say, no, it's not impossible, because I have traveled all over the world with men who walked on the moon. And now I work with my partners in purpose, Nicole Stott, Sarah Sabri. I'm so excited for Dimitri and Doran Renario to join our AIM Higher movement. And I'm so excited to see all of you here today. And I can't wait for you to hear from the astronauts. So with that, I think it's my job to introduce them as well, right? So let's see, who wants to come up first? Okay, I'll do the ladies first. I think we will do Sarah Sabri, because she's our new astronaut, and I think we have a video that we can play. Sarah is the first Egyptian, the first Arab woman, the first woman from the African continent to go to space. Take a look. You know, I think it starts with curiosity. I have seen most of the world, and I will be first Portuguese going to space. It's just an incredible honor to be representing Egypt in space for the very first time in history. How do I really feel about this? Am I scared? Am I nervous? Am I excited? And I feel like I've been through like the full gamut of those emotions. I have taken the UN women's flag to the top of K2, but I realize that that is nowhere near representative of the height of which women can reach. There's still like a solid sense of nerves. It's just a big deal. I imagine that this experience can help me connect with the whole world, with humanity as a whole. One of the reasons I want to make this trip is to imagine that some of my
descendants may in fact live and work there. I'm Sarah, Vanessa, Kobe, Manuel, Clinton, Steve. Welcome to space. I'd like to think that I represent the future of space travel, the people that want to do it just for the experience. I want to motivate the youngest generation to Portuguese that it is possible to go and discover the unknown. I think it's just time for people to realize that they are capable. If you just push them and don't let the small failures get to you, just try to use it and shift it into the fire that's going to be created, that pushes you forward, that ignites you, just like a rocket. Like, it really, really touches you. It's not something that you just look at, you know? It's really, like, it's there. We're right here. How does that react? Everybody talks about it until you see it, you don't really. Can you hear me? Oh, there we go. It's my honor also to introduce my friend Nicole Stott, who's a NASA astronaut, the 10th woman to do a spacewalk, the first woman to paint a watercolor in space. Let's take a look at her mission to space. Celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station.
after Sarah and Nicole. Acum îl invităm alături de noi pe prietenul nostru, pe reprezentantul de seamă al facultății și al universității noastre, pe domnul cosmonaut Florin Pronare. Dă pe general acum. Dacă nu mai vorbesc de la o să strâng pe ei pe scaun. Cu doi, da? Generalul rămâne așa. Și general acum, da? Okay, we will switch a little bit to English now. We want to say hello and welcome to SpaceFEST, the astronaut panel. I want to start by saying that it is a true honor to have you here and that we are humbled to listen to your stories. Ladies and gentlemen, we want to introduce you the astronaut Nicole Stott. Okay, so we'll start with short bios. Nicole Stott is an astronaut, argonaut, artist, mom and author. She creatively combines the awe and wonder of her space-like experience with her artwork to inspire everyone's appreciation for our role as crewmates here on spaceship Earth. Nicole is a veteran NASA astronaut with 2 space flights and 104 days living and working in space as a crew member on both the International Space Station and the Space Shuttle. She is the 10th woman to conduct a spacewalk. She flew the robotic arm to capture the first Japanese cargo ship, working with her international crew in support of the multidisciplinary science on board the orbiting laboratory, painting a watercolor in space, now on display of the Smithsonian Air and Space Museum. Nicole is also a NASA astronaut as a crew member of an 18-day saturation dive mission at the Aquarius undersea laboratory. On her post-NASA mission, she is a co-founder of the Space for Art Foundation, uniting the planetary community of children to the awe and wonder of space exploration and the healing power of art. Her first book, Back to Earth, What Life in Space Taught Me About Our Home Planet and Our Mission to Protect It, was released in October of 2021. Sarah Sabri is a pioneering astronaut and leader, knowing... Just a minute. Yeah. Vă salut pe toți. Let's make a test. Raise the hand who understands English. Ok. Și acum să ridice mâna cine nu înțelege engleză. Ok. Let's do it in English then. Aș putea din când în când să fac puțină translație ca să înțeleagă și ceilalți. Dar? Da sau nu? Okay, I try to do it myself sometimes. Okay, let's continue. Maybe we can put your questions in Romanian and you can answer in Romanian. Sounds good? Okay. So, Sarah Sabri is a pioneering astronaut and leader, known for her groundbreaking achievements as the first Egyptian, Arab woman and African woman to go to space. She's also the founder and executive director of the Deep Space Initiative, a non-profit organization dedicated to increasing accessibility and opportunity in the space field. As a PhD student in aerospace sciences, Sabri is currently conducting research on the engineering of the next generation of planetary spacesuits at the NASA-founded Human Spaceflight Lab. In addition to her impressive work in the space industry, she has a wide range of experiences including mechatronics, robotic surgery, stem cell development, augmented reality, Formula 3 car design, and bioastronautics. Her humanitarian efforts have earned her the IAF Emerging Space Leader Award, and she's an international speaker and advocate for increasing representation of Egyptians, particularly women, in the space field. She's continuing her journey into space with the goal of reaching the Moon and Mars in the future.
Mr. Dumitru Punariu is a member of the board of the Romanian Space Agency. He is one of the founding members and former president of the Association of Space Explorers, was also the president of the Romanian Space Agency, the ambassador of Romania to the Russian Federation, the chair of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, co-vice chair of the UN COPO's Working Group on Space 2030 agenda, representative of Romania in the International Relations Committee of the European Space Agency, member of the Trustees Board of the International Astronautical Academy, the Vice Chairman of the Board of Directors of the Asteroid Foundation. Within Moon Village Association, Mr. Punariu is a special advisor and chair of the Global Experts Group on the Sustainable Lunar Activities. He earned a degree in aerospace engineering in our faculty from the University Polytechnica of Bucharest and a PhD in the field of space flight dynamics. In May 1981, Mr. Punariu accomplished an 8-day space flight on board of Soyuz 40 spacecraft and Salyut 6 space station. For his accomplishments, an asteroid was named with his name, the asteroid 10,707 Punariu. Thank you. Now I would like to say a couple of words because there are lots of students outside that would like to come in. You're going to see that this auditorium will become really dynamic, so people will go in and out, so don't be bothered about that. And then I'm thinking right now, because the press has to go, we will take a couple of questions from them first, and then we will continue with the questions addressed to the kids actually, or from the kids to you. Sounds good? Yeah. Test. Domnule Punariu, o întrebare pentru dumneavoastră, Cristi Popovici de la Antena 3 sunt. O întrebare simplă și sunt sigur că o să veniți cu un răspuns extrem de complicat. Când vom avea următorul român în spațiu? Iată, general. Bună ziua încă o dată tuturor. O întrebare foarte dificilă, nu simplă. De ce? Singura noastră șansă acum, doar dacă nu dorim să plătim privat sute de milioane de dolari, este să activăm în cadrul Agenției Spațiale Europene. Ultima selecție de astronauți în cadrul ESA s-a încheiat în toamna aceasta. Toamna trecută, de fapt. Au fost aleși 6 noi astronauți din 12.800 de candidați, dintre care 255 din România. În final, dintre 100 cei mai buni, dintre care au fost și români, selecția a continuat având în vedere și contribuția statelor membre ale Agenției Spațiale Europene la dezvoltarea acestor programe. În acest context, vă dați seama că statele puternice, cu un buget mare, au avut prioritate. Au fost însă aleși și câțiva astronauți de rezervă. Ce înseamnă? Aceștia sunt deja selecționați. Dacă ESA va avea nevoie de mai multe zboruri în spațiul cosmic și deja numărul celor selecționați inițial este insuficient, aceștia vor putea fi activați, trecuți printr-o pregătire completă și zbura în spațiul cosmic. Ei, din aceștia sunt și 2 din Europa Centrală și de Est, unul din Republica Cehă și unul din Polonia. Restul aparțin de asemenea statelor puternic dezvoltate în acest domeniu. O șansă deosebită este de a încheia un contract cu o firmă de broker de astronauți. Există așa ceva. Închipuiți-vă că domeniul spațial s-a privatizat extraordinar de mult. Firma Axiom încheie contracte private și trimite astronauți din orice țară dorește să-și trimită oameni la bordul Stației Orbitale Internaționale. Astfel, zboară o astronaută din Arabia Saudită, astronauți din Emirate. Ungaria are semnat deja un acord, probabil că anul viitor sau peste 2 ani vor avea un nou astronaut. Deci plătit de guvern, dar zburat privat. Deci așa ceva se poate. Și sper să se găsească și la noi suficienți milionari care să pună mână de la mână și să trimită un nou român în spațiul cosmic. Next question.
Dă-i acum pe doi. So then, good morning. I have a question for all of you. What is the hardest part in preparing for a mission? And is it psychological or physical more? Ia, dă-i pe general. How about now? Got it? Ai dat? So the question was preparing for space flight as an astronaut, more of a physical or a mental challenge. I think it was a combination. Actually, I think it's really difficult to separate the two. I think physically there's a lot of things that have to do with particular tasks, like preparing for launch and landing or doing a spacewalk, which I will tell you, the preparation for that was probably the most physically challenging thing I've ever done in one of those 300-pound suits, and figuring out how to, you know, move and function in that and be happy while you're doing it. That's physically challenging. But the mental side of it, I think, comes into it all. Whether you're thinking about the mission itself and the work that you're going to be doing with that, whether it's the years of training and travel that you're spending preparing to fly, which for me was on the International Space Station. So we have 15 international partners, 5 agencies. So you're traveling over half the time for several years around the world to prepare. And I think just thinking about how your family is going to respond to you going to space is a mental, is an emotional kind of thing to prepare for. But overall, it's a really nice training flow that we have. It takes a little bit longer than you want it to, but then once you go, you cannot believe that you have the opportunity to be in that place, to be doing that work, to be working with people from all over the world where you know you're in a place that's all about improving life on Earth. That's a really exceptional thing to be a part of. So I think the physical and the mental challenges that go along with it are well worth the return. The astronaut training for me was a little bit different because I'm from Egypt, and in Egypt we don't have a human spaceflight program. So, and I knew that I wanted to get to space, so it was just about being prepared for when the opportunity does come, and also working on bringing the opportunity for others at the same time. So there's a lot of, you know, different companies around the world that do astronaut training commercially, so I decided to take part in those. So while working my full-time job, while having my company, I still continued to do that on the side. And it didn't take as long as, of course, like an astronaut would do like full-time, but I really, really tried to always do that in parallel of everything that I was doing on, like, you know, full-time, just to also, you know, have a life. So I did training in Poland, I did some in the US, in Florida, I did like here and there, and also it helped a lot to have a background in CrossFit and yoga. So I did that, I was coaching for some years, so the discipline that comes from coaching and from pushing others, that helps a lot in terms of, you know, being able to work with someone else and really trusting your crew. And then when it came to, when I got selected to go to space, we, with Blue Origin, that's the company that we went with, they also trained us, and it was a very, very hectic days of training. So we were training from, I think, from morning to evening, like every single day, really trying to simulate everything that could go wrong. And I had several responsibilities of, you know, if something did go wrong, then I had to do this or had to do that because of my extra training compared to the other, to the rest of my crew. So that was really, really intense, but it was also both psychological and physical. The physical side for this particular mission was not too intense, just because we were not going to stay for that long. We didn't do any spacewalks, but the psychological part, just like Nicole was saying, and also being the first in your country to do something, that's a lot of responsibility. And of course, there's a lot of changes that happen, and of course,
I put my parents through a very difficult time. They were very supportive, but it was really hard on them because also for them, they couldn't relate to anyone else. They couldn't really speak to anyone about this. They couldn't really, it was just very new and it was just far away. And it was an intense experience for them. And also personally, on the personal side, riding on a rocket and always being told that it's not without risk, even though it is a lot safer now than it is before, you do have to make peace with a lot of things. And I think recently someone asked me, like, what's the biggest change after coming back from space, or something, a question like that, just a friend. And I think my quick reply was that I don't feel fear as much as I did before. It's something that has, you know, it's really interesting because you think about that and you're like, oh wait, that I used to be scared of this before, but I don't feel that fear anymore. And it's a really interesting feeling. And for me, I didn't really realize how weird that was until like I kind of said it out loud. But it is true. But you have to make peace with a lot of things. So that's a major psychological part that comes with it. You know, I want you to continue your applause for Sarah because, so please, clap. Because she flew on a flight that's new. These rockets are new, the experience is new, and while, you know, it was, you know, 10 minutes of floating and experiencing that space flight, you know, the being in space part. I want, when you watch the video that was shared, you didn't see a lot of Sarah in the spacecraft because she was doing what she should do, what humans should do when they have the opportunity to be in that very special place. She had her body, her face was in that window, and she was experiencing the view and the vantage point that she was in at that time and had available to her at that time. And I think if you only have 10 minutes in space, that is what you do, and that is a very emotional, psychological, mental kind of thing to deal with and to then bring back with you. And so I just want to thank you for not doing all the flippy-doos and spending your time in front of the window. So we want to thank press for this question, and we would like to continue this. So, So I don't answer? Ești pe general, da? Yeah. Așa. Of course. Stai, nu da. Lasă. First I will tell them what you said to understand better the feeling. O să vă spun în două cuvinte, întâi, înainte să vă răspund eu, ce au povestit fetele. În primul rând, Sara a povestit că atunci când a ajuns în spațiul cosmic, a fost foarte impresionată. Pregătirea ei fizică nu a fost atât de intensă, pentru că a avut parte de un zbor de scurtă durată. 10 minute s-a aflat în imponderabilitate. Dar când s-a întors din spațiul cosmic, a simțit că nu-i mai este frică de multe alte lucruri de care îi era frică înainte. Zborul cosmic te transformă. Zborul cosmic te face să fii mult mai stăpân pe tine și să depășești o grămadă de frici. Iar Nicol a povestit despre Sara, că în filmul care s-a realizat, nu o prea vedem. Îi vedem pe ceilalți astronauți, dar nu o vedem pe ea. De ce? Pentru că Sara a făcut ceea ce trebuie să facă oricine care are posibilitatea în viața lui doar 10 minute să fie în cosmos. S-a lipit de o fereastră și a admirat pământul de acolo. Trebuie să vă spun acum din experiența mea proprie că cea mai fascinantă activitate la bordul oricărei nave cosmice este să-ți admiri de acolo de sus planeta natală. Vezi atât de multe fețe ale Pământului, atât de multe fenomene care se petrec la suprafața Pământului, încât este uimitor. Nu trebuie să pierzi această ocazie, deși ai posibilitatea să o înregistrezi foto, video și așa mai departe. Ce a reprezentat pregătirea cosmică pentru mine? Eu am fost pregătit 3 ani de zile, vreo 2 ani de zile, multă teorie, am învățat mult, am dat examene grele ca să trec în faza următoare, pregătire fizică permanentă și după aceea antrenament la simulator pentru a zbura o săptămână în spațiul cosmic.
Pregătirea generală pentru cosmonauți este cam de 3 ani de zile. Vă dați seama că după ce treci prin această pregătire, care merge de la mai simplu la complex și tot mai complex, îți dai seama că îți depășești multe limite personale. La început, când am ajuns în orășelul cosmonauților, ne uitam la ceilalți care deja zburaseră în spațiul cosmic și ne spuneam, oare vom ajunge să fim la fel de bine pregătiți vreodată? Și uite că am ajuns și pe mulți am depășit. Pregătirea fizică și pregătirea psihică vin împreună la pachet. Ele se completează una pe cealaltă. Iar în momentul în care ai ajuns să și realizezi un zbor cosmic, deja partea psihică a ta a depășit multe limite terestre. Și te raportezi după aceea, când revii pe Pământ, la multe lucruri, fenomene care se petrec aici jos, cu o cu totul altă viziune și cu altă perspectivă, pe care nu ți-o dă decât zborul cosmic. Mulțumesc! So thank you. And now, Nicole, do you think that you can share with us a little bit about your journey and how you became an astronaut? Please do. Yeah, the journey to becoming an astronaut, I think it's different for everyone. At some point you decide you're going to even consider it, right? For me, it started as a kid without me even knowing it. My parents very thankfully shared what they loved with me. My dad built and flew small airplanes as a hobby growing up. So as kids, we spent a lot of time at the local airport. I developed a love of flying. I wanted to fly myself, but I think even more than I wanted to know how things fly. And that led me to studying, aeronautical engineering at university. And while I was there, the space shuttle program was up and running. And I'm like, man, if you want to know how airplanes fly, why would you not want to know how rocket ships fly? And long story short, ended up with a job as an engineer for NASA at the Kennedy Space Center on the space shuttle program. And while working there, I discovered that most of what astronauts do is not flying in space. It's down here on Earth. And most of that was a lot like what I was already doing as a NASA engineer. And I decided to speak to some people that I considered to be mentors and ask them if they thought I should consider this astronaut thing. And they encouraged me to do the one thing I had control of in the whole process, which was to pick up the pen and fill out the application. Which seems really, really simple, but I would have, on my own, talked myself out of it. I would have convinced myself that there was, why would they pick me? That's something other special people get to do. So I'm very thankful to them for giving me, it was like they gave me the permission to do the one thing I had control of in the whole process. And I thank them every time I see them. Sometimes it's the simple things that get you there. Yeah. Thank you very much. Your story with us? My path was also very, very different, and because there wasn't anything that I could apply to become an astronaut. I couldn't really, and I can't apply to NASA, I can't apply to ESA because of where I'm from. So it was really about trying to find my way kind of independently. And it was an interesting journey, and to be honest, it all came together because of my wanting to see humanity become multiplanetary, so I was more doing it for this reason. And it was about also taking responsibility, because I was looking at how much we're still behind on a lot of things, how few questions we have answers for in all of, humanity and astrophysics and all that. So it started from there, from wanting to answer these questions. And then the more I sat down and tried to find answers, the more I saw that, hey, why isn't that someone doing like this, trying to solve this problem or that problem? And as an engineer, my background is in engineering, and it has always been in engineering, and it was always about solving problems. And I treated this the same exact way.
becoming multiplanetary, what problems can we solve to make that happen? And I decided to do something about it, and that's why I created the company, that's why I started doing the training. And I knew that my chances of getting to space were very, very slim. And like Nicole, I always thought, why would they ever pick me? And I've never, but I knew that I would end up getting there somehow. Like I knew I could see myself. And I used, so like I'd like to talk about like these 3 pillars that are so useful, and I think it's a good piece of advice for anyone wanting to do something, is that you have to work really, really hard. And I worked really hard. I worked harder than everyone around me, waking up from 4:30 to 8:30 p.m. just non-stop working. I used to calculate how many minutes of break per day, not how much you work. And the second thing is really having focus. So focusing on why you're doing what you're doing, because you are going to be sacrificing a lot to be able to achieve it. So you need to always be just focused. So always understanding, why are you doing this? Are you doing this for the right cause? Are you doing it for, so you need to always have focus and really focus on, the long-term results rather than the short-term. Because short-term can be distracting. And then the third one, which is the most important pillar for me, was really seeing it happen. You have to believe that it can happen. So what I used to do is really, before I got to go to bed every single night, because I couldn't see anyone that looked like me doing what I wanted to do. So before going to bed every single night, I would close my eyes and see myself inside the capsule. See myself on top of a rocket, try to feel the feeling. And I used to do that every single night before going to bed until it actually happened. So when it did happen, I was like, I saw that. I visualized this. So you really have to see yourself through the thing. Even though it's so unlikely, the likelihood of my going, it was, honestly, I don't even know if it was like 0.00001%. So unlikely things do happen, dreams do come true, but you have to really see it, you have to believe it, you have to work really, really hard. So, work hard, right? Domnul Cunariu, dacă ne puteți împărtăși. 2 cuvinte. Încerc să vă mai țin aici, să nu plecați, ca să înțelegeți ce vorbim, da? Cum am ajuns eu cosmonaut? De când eram mic am visat să zbor. M-am tot uitat la cer, m-am minunat cum zboară păsările, avioanele. Nu înțelegeam, dar încet, încet, crescând, m-am gândit că e cazul să învăț. Și m-am înscris la un cerc de rachetomodele și de aeromodele, mai ales aeromodele la început. Am învățat să construiesc aparate mici, pe care le lansam eu, și încet, încet, dorința de a construi aparate mai mari a crescut. Astfel am ajuns la Facultatea de Inginerie Aerospațială a acestei Politehnici. Aici am terminat eu studiile de specialitate ca inginer în domeniul aerospațial. Și de acolo drumul a fost deschis. Am lucrat ca inginer de aviație la întreprinderea de construcție aeronautice Brașov de atunci. Construiam planoare, făceam fișe tehnice și mi s-a ivit oportunitatea să optez pentru spațiul cosmic. Am fost întrebat dacă nu vreau în cadrul unui program internațional care a fost demarat atunci, Intercosmos. Și am ridicat mâna din curiozitate. Din curiozitate a ajuns pasiune, din pasiune a ajuns o pregătire intensă. Am luat cele mai bune note la toate examenele pe care le-am terminat în calitate de candidat cosmonaut. Am zburat 8 zile în cosmos și iată-mă aici în fața voastră. Acesta este drumul pe care l-am urmat și pe care îl puteți lua de exemplu mulți dintre voi. And now I would like, we have a set of questions that we prepared. Actually, the kids prepared, and I want to tell you a little bit about the background from it. I'm teaching at a private school, and my kids, because I have some, let's say, experience with NASA, usually the kids are asking me, can we meet an astronaut? And I said, not right now, maybe later. But I thought that I'm going to do a panel, and the kids will put the question there, and I'm going to ask the questions, film them, and then I'm going to send them the question when I move back. So the questions are from kids from grade 5 to grade 10. There were roughly around 200 questions, and we picked the most one that
the one that came along the most time. So just bear in mind that these are kids' questions, okay? The first question says like this. Nicole, what are some things that you found interesting getting readapted to when you arrived back to Earth? What are some things you found difficult or different than in space? O rugăminte, puțin mai multă liniște se poate? Sau dacă ieșiți, ieșiți repede și faceți liniște după aceea, da? So the question is, what were things that I found interesting or maybe difficult with coming back to Earth after being in space? So my first flight in space, I spent a little over 3 months on the International Space Station. And while you're there, you know, everything is different. You're floating, you're flying, you know, the way you move, the way you eat, the way your body is behaving, it's all very different. And so when you come back to Earth, I will say the one thing that was really interesting to me was gravity. And how much gravity influences us every single day down here on Earth, and we just don't even realize it. It's like it's just this normal thing that is holding us in our chairs, is keeping us on the ground when we walk around, and how heavy you feel when you come back from time and space. To the point where I felt like I had to think about holding my head up and standing up straight, and the bottom half of my leg felt like it weighed 100 pounds, and just how quickly, though, our brains and our bodies figure out where we are again and adapt to these different environments. That was the biggest thing to me, was just how much our day-to-day lives here on Earth, we're not even thinking about gravity. And it has such a hold on us, as it should, to keep us here on this planet that we live on. But yeah, it really stands out when you come back from space. Thank you. Somebody from grade 5 says like this. Sarah, if you get injured, does the blood float? Hopefully that was not the case. That's an interesting question. Well, I have not gotten injured, thankfully. Have you? Okay, good. But would fluid react really differently in space? So I have not gotten injured. But I guess like if you bleed a lot, it would float and it would kind of turn into spheres just because of the surface area and how it reacts without gravity. So gravity is the lack of gravity there changes the reaction of a lot of things, of how your fluids move in your body, how your fluids move from your legs up to the upper top of your body. So that's why it feels sometimes like you're upside down, because there's a lot more volume in your head until you adjust, and then your whole system adjusts to how much blood cells you actually need in how much fluid distribution needs to be going on. So the same way, like if you do bleed out a lot, I mean, if it does end up going out, I mean, at first it's because it's gonna create like a layer on top of your skin, just like water would. And then if it's too much, then if you like wipe it away, I guess it would float and just turn into kind of like a sphere. Și acum o întrebare pentru domnul Punariu. Un băiețel ne-a întrebat ce v-a determinat să deveniți astronaut. Este ceva ce v-a inspirat? General? Greu de spus ce m-a determinat să devin astronaut. În primul rând, vă spun, am asociat zborul cu orice ridicare în aer și mai sus de aer. Eu doream să zbor. Când eram mic nu mă gândeam la cosmos. De ce? Aveam 5 ani când a zburat primul satelit artificial al Pământului. Când eram mic de tot, nu se știa, sau la nivelul meu nu aveam de unde să știu ceva despre cosmos. Aveam 9 ani când a zburat Gagarin în spațiul cosmic. Deci, spațiul cosmic mi se părea ceva foarte îndepărtat de România. Noi eram o țară mică, zburau în cosmos cei mari, zburau americanii, zburau rușii, dar nu ne gândeam niciodată că o să ajungem și noi în spațiul cosmic. Și cu toate acestea, mi-am dorit să zbor. Când mi s-a oferit oportunitatea să schimb aviația cu cosmosul, am fost uimit la început, iar după aceea foarte determinat. Și am schimbat-o.
What was the hardest task you had to complete while in space? Nu, da. Răspuns general. What was the hardest task I had to complete while in space? I would say the spacewalk was probably the most difficult of the tasks, and not the actual doing of it, but the preparation that goes into being ready to do a spacewalk in that big suit, and having to train on the ground where nothing is, other than what you're seeing, is really like it's going to feel when you're in space. Because down on Earth, we train most of the time in this ginormous swimming pool. And so you're still feeling the force of gravity on you. The suit weighs 300 pounds. There's the drag from the water in the pool. It's really difficult to get into different positions in the suit and to move. The thing is pressurized, so every time you move, you're having to move your hands against this pressure in the suit. And I don't know why we call it a spacewalk, because you're never really walking, at least when you're doing a spacewalk on the International Space Station. Really should be called a space crawl, because everything you do is with your hands, and so you use your hands a lot, and that's really challenging, I would say, physically, to be using your hands that much. And then you get to space, and you come out the hatch, and there you saw some pictures in the video. It's like you can move yourself anywhere really easily. So it becomes more about being graceful and kind of thoughtful about the way you're moving than having to really struggle to get yourself in a position. And back to the first question I had about physical versus mental, the spacewalk in space becomes more about kind of a mental, psychological thing than it is a physical thing. And so you have to have this whole shift go on to do it. And then everything else, I would say, in space was not more difficult, it was just different than the way you do it down here on Earth, whether that's the way you move, or the way you eat, or the way your body is behaving, or how fluids like blood behave. All of it is just different. It's not really more difficult. And it's part of the adventure, which I think makes it a lot of fun, too. For Sarah, what was your scariest moment in your journey in space, if any? The scariest. Yeah. The scariest moment. Well, to be honest, because we do go through a lot of psychological training. So I'll give you an exercise now. Like if you close your eyes and you try, just close your eyes and try to just prepare yourself to imagine that you're walking on a launch pad and you're walking towards your rocket, and you feel the vibration of that rocket already while walking on the launch pad. And you're walking towards it, you enter the hatch, you go, you get seated in your chair, you close up all of your belts, basically your harness, and then you're sitting there, you're waiting for mission control to give you the okay, they're checking up on you, and then you hear the countdown. How are you going to be feeling in those moments? You're going to feel this weird feeling in your stomach. You're going to feel a lot of anxiety, right? Because you're sitting on a live rocket, which is basically almost an explosion, right? That is pushing, it's going to be lifting you up into space. So that feeling, you have to really kind of not have that feeling when the time actually comes. So how do you train yourself to not have this anxiety inside of you when the moment comes? Because, of course, like let's say if something does happen, or if you need to be able to react, right? You need to be able to think clearly. You need to have judgment that is not clouded by the hormones that pop into your system from the stress. You cannot have that stress level. You can't have, anxiety basically. So yes, the first times that I was visualizing this, you do get those feelings. You do have this fear of, well, am I actually going to survive this? Am I crazy for doing this? Like this is insane. Like I'm going to be on a rocket. But you're also so excited because
I mean, you cannot sit on a rocket unless you do have this, daredevil where like you do like this adrenaline feeling, right? So I do like that. I still crave that to this day. Whenever, I feel like some turbulence on the plane, like I want to feel this fear. I want to feel this anxiety. It's really weird to say because now I kind of feel like I'm going, I'm craving danger because I miss it. But yeah, you do have to get over that. So you visualize this, like how do you overcome that? You do it again and again and again. So before my flight, we used to have to sit down and visualize this and replace it with a peaceful moment. So for me, that peaceful moment that I had was when I was in Madagascar volunteering in one of my chapters. We used to sit on the porch and look at the ocean and and survey the turtles. So we used to, me and a buddy of mine, we would count the turtles and survey them. So we just turtle. And this is such a peaceful moment. It's just at 6 a.m. every morning. You wake up and you watch the turtles and the waves and just the ocean. So that is so peaceful. So what I used to do was whenever I would be on the rocket, I would replace the feeling of when I was sitting on that porch in Madagascar looking at the ocean, instead of feeling the anxiety. But you have to train yourself to keep the excitement, to keep, this feeling that you're on a rocket and enjoy that, just to be in the moment. So you train yourself to replace those emotions, those feelings, while keeping the awareness and just the being present in the moment feeling. So you do get scared before you are sitting on the rocket, but then when I did end up being on the rocket, I was not scared at all, which is really weird to say, but you don't have any fear because, well, you learn a lot about the rockets, first of all, so you have to trust it. You have to trust in your abilities in case something does happen. You have to trust that so many things have to go wrong at the same time for something wrong to happen. You have to trust in a lot of different things. But most importantly, you have to be at peace that if it does end up, going wrong, if you do end up losing your life, that it is worth it for you. So for me, when I see motorcycle racers, and this is a very dangerous sport for me. Maybe for myself, my personal life, that's not worth it for me. I would not do that just because if I die there, it's not worth my purpose. But if I died on a rocket, that was worth it for me. So I was very, very much at peace with the possibility of not coming back, and I still am. If you tell me tomorrow to go on a rocket, go to Mars and not come back, I would still do it. Și acum, pentru domnul Dumitru Brunariu, care a fost lucrul cel mai dificil la care a trebuit să vă adaptați când ați ajuns în spațiu? Stai puțin să nu dai puterea, dar... Cel mai dificil lucru la care a trebuit să mă adaptez, închipuiți-vă că imponderabilitatea este mediul pe care nu îl întâlnești niciodată pe Pământ. În imponderabilitate se produc multe procese în organismul uman. La început este fascinant. Totul plutește, îți lași mâinile libere, plutesc. Vezi în fața ta documentația de bord, plutește. E fascinant. Până când începe să acționeze asupra organismului lipsa de gravitație. Și încet sângele este propulsat spre partea superioară a corpului, începi să simți cum îți pulsează capul, cum ți se înfundă urechile, nasul puțin, cum ți se bulbucă ochii, cum începe să-ți fie frig la picioare pentru că sângele nu mai circulă cum se cade pe acolo. Deci toate acestea se produc în imponderabilitate. Și încet trebuie să te adaptezi și nu te adaptezi pentru că vrei tu. Așa vrea natura. Unii astronauți se adaptează mai repede, alții mai încet. Ia în orice caz vreo 3-4 zile ca organismul să se obișnuiască cu imponderabilitatea și să înceapă din nou să funcționeze normal. Și în tot acest timp trebuie să-ți faci jobul. Trebuie să muncești, să îndeplinești programul, este scris, programat pe ore, ai multe lucruri de realizat și chiar în condițiile acelea de stres, de disconfort, trebuie să-ți îndeplinești misiunea. Deci, imponderabilitatea a fost cel mai uimitor, deosebit lucru pe care nu aveam cum să-l testez pe Pământ. Iar acum ne-am dorit să începem să luăm întrebări din sală. Nu știu unde avem un microfon. De aici, acolo, cred că ar trebui să...
Așa, să ridice cine are întrebări și atunci mergem cu microfonul. Noi de aici nu vă prea vedem pentru că ne luminează lumina din față. Dar dacă e dintre organizatori cineva și îi vede ridicând mâna, să... Se aude? Ok. Ok. Okay, so I have a question. Which is the most entertaining thing in an astronaut's life? What's the most entertaining thing? Wow. Being goofy in space too, just like you are down here on Earth. And I think the ability to float and fly, I mean, really to move that way. I mean, imagine right now you could just gently push on your seat and float up to the ceiling and move and flip and do, I mean, there's something about that that's really entertaining and joyous and, I don't know, liberating. It's just the thing that is so different about being in that place that you want to enjoy it as well. And I hope all of us enjoyed it. I know I did. Să vă spun o singură întâmplare din cosmos, entertainment. So one story that happened during my space flight. We had on board the space station a vacuum cleaner. The name was Raketa, the rocket. Was a typical Russian one, like a fuse. And time by time, we enjoy just taking him between the legs, turning it on, and flying inside the space station. Okay. I have a question here. How do you eat in space? How do you eat in space? Oh, you didn't get to eat. Okay. Cum se mănâncă în spațiu? Închipuiți-vă că mâncarea nu are greutate. Plutește în fața ta. Nu poți să o pui pe masă în farfurie și să o mănânci cu tacâmuri. Deci, mâncarea este pregătită special pentru spațiul cosmic. Este în pachete speciale pe care le desfaci și o bagi direct în gură. De asemenea, avem tuburi cu lichide, cu supe, cu pastă de brânză, cu stafide, făcută mărunt. Aveam noi. Sucuri, cafea, toate sunt în tuburi sau sunt în pachete de plastic, sub formă deshidratată, introduci în ele apă caldă, scrie pe ele exact cum să le prepari, le lași câteva minute și consumi cel mai proaspăt produs pe care l-ai fi putut pregăti jos pe pământ. Deci mâncarea cosmică e pregătită special, sunt tehnologii speciale, astfel încât să fie și gustoasă și hrănitoare, suficient de ușoară până o cari sus și bună de pregătit acolo. Nu aveam bucătărie. We don't have a kitchen. So, nu aveam vase în care să preparăm mâncarea, să facem tocăniță, ciorbă. Dar aveam un cuptor electric. Și băgam mâncarea în el, cea care era în cutii de conserve și în tuburi de aluminiu. O băgam, se încălzea și o mâncam caldă. Deci așa se mănâncă în spațiul cosmic. Iar lichidele nu poți să le bei din pahar sau sticlă. Nu curg. Deci trebuie să le bei prin tuburi, să le sugi. Pentru că altfel nu ajung în gura ta. Okay, next question. What is the minimum age for start training being an astronaut? Ask Sarah. There's a lot that you could do already to prepare yourself before even training. I think having discipline in like working hard, and how do you work whenever, even if you don't want to work? How do you do that and also try to enjoy it? So it's also like
there's like this part where you need to be working really, really hard, and then there's this physical side too that you need to have a lot of fitness too, like in order to go to space. So you could start with that, like having, there's a lot of also other types of training, like doing martial arts and things like this that give you a lot of discipline plus physical, because you need to, for me, let's say when I was doing yoga and CrossFit, it helped me a lot, honestly, because it gives you a lot of discipline in sitting in a position and doing something that is so physically challenging that your body wants to tell you to stop doing it, but doing it anyway. And then doing it until your physical body cannot hold it any longer. But because actually there's like a lot of statistics on this, and you can do 70% more of what after your brain tells you to stop doing it. So when I was coaching, actually, I used to not tell, like when I was teaching a class, I used to not give them the right time. Whenever like they had to do push-ups, let's say, I would tell them that only 1 minute had passed, when in reality 4 minutes had passed. And they don't know, and they would work until the 4 minutes and until 7 minutes, and I would increase it every time. And they would think they've only been doing it for 1 minute. And they would, because their brains would tell them to stop before their bodies actually could stop. Their bodies were capable of so much more. So you have to train this mental effort, because this discipline, this overcoming the challenges, that's gonna help you with life too. Because in the world in general, it is going to be difficult. So you need to be able to train yourself to, face resistance and accept it, and also not take it personally, because a lot of people don't want you to change things, and that's something that I'm still struggling with, because changing things in Egypt is of course a challenge, and of course everywhere in the world. So whenever you're trying to do something new, to innovate, you need to be able to take this resistance and use it. So having this physical side of things that teaches you discipline, that teaches you to sit in the challenge and push through, is going to help you with entrepreneurship, with facing a problem in engineering, with your education, if you start a business, it's going to be really, really challenging. You're going to face a lot of difficulties there. In politics also, it helps a lot, because you need to be able to see how everything, and how everyone wants to be treated and things like this. So having that, I think, is very helpful, and you can never be too young to start, honestly. Like I started in 2012 when I was, I think, I don't remember right now. I was. So you are ready. So it was, it's always good to start training, and I think the physical is, if you put it, as a priority, it is going to help you into your educational and entrepreneurship and everything. Pot să vă spun că nu există stabilită o limită minimă sau maximă pentru a zbura în cosmos. Desigur, trebuie să ai capacitatea până la vârsta la care zbori să te pregătești și să treci prin toate antrenamentele pentru a supraviețui în cosmos. Nu la orice vârstă. De exemplu, un copil de 10 ani nu poate să facă asta. Deci, copiii încă n-au zburat în cosmos. Este o chestie de siguranță, deocamdată de etică pentru sănătatea lor, dar cel mai tânăr cosmonaut din lume la vremea la care a zburat a fost al doilea cosmonaut din lume, German Titov, rus. La 25 de ani a zburat în cosmos. Eu am fost al 5-lea cel mai tânăr ca vârstă la data zborului meu. Aveam 28 de ani și jumătate. Dar în același timp, un astronaut american, John Glenn, a zburat când a avut 77 de ani. Deci nu există nici limită superioară. Dacă organismul tău încă îți permite, treci toate testele, ai pregătirea fizică necesară, poți să zbori în spațiul cosmic și la 100 de ani. Hello! Am o întrebare. Astronauții sunt antrenați să nu înnebunească când văd pământul mic prin cuploul rachetei? So she's asking if the astronauts are trained not to go crazy when they see the Earth so little. Yes, from outer space. Not go crazy when you see it?
Well, you know, I mean, it depends on your definition of the word, crazy, I guess, because I think you do become, it's a little bit overwhelming, right? It's a little bit shocking and exciting and all of these things. So that is, I mean, that itself is a little bit crazy, just to be in that place and able to see the Earth from a spaceship. That's, I mean, that's a little bit crazy to think that we as humans can do that. And then to discover that you're really in that place, you know, that you've made it there, that you're looking at Earth, this, and I always like to say it, it's like one of the things that became really clear to me, which we all know, all of us know these things, is that, oh my gosh, we live on a planet. We know that. But I didn't think about that all the time until I went to space. And now every day, every morning I wake up and my feet come out of the bed and hit the floor and I'm like, I am standing on a planet in space. Like right now, we are sitting on a planet in space. And our planet, this home, this spaceship, you know, this planetary spaceship, it's spinning right now at 1,000 miles an hour. And we're going around the sun at 67,000 miles an hour. And yet we're just sitting here comfortably because this is where we're supposed to be. I mean, this planet is our home. You know, it's our place. And so we feel like we're supposed to be here. And yet I think one of the most important things we could do is every day wake up and remember, oh my gosh, I live on a planet in space. I'm an earthling. The only border that matters is that thin blue line of atmosphere, right? And to remember that we have a really important role to behave like crewmates and not passengers on this spaceship, this planetary spaceship that we have. So I think that's an awesome question. And it's a little crazy to think about looking through the spaceship, you know, window at Earth, but then to really appreciate what that view means is, I think, so important to all of us as human beings. Să vă spun în câteva cuvinte ce a spus Nicol, pentru că e foarte important. Gândiți-vă că noi ne-am aflat la bordul unei nave cosmice, ne-am uitat la Pământ de acolo. Dar în același timp gândiți-vă că Pământul nostru este o navă cosmică. Se învârte cu 30 de kilometri pe secundă în jurul Soarelui. În fiecare dimineață când ne sculăm, în loc să ne gândim că suntem oameni obișnuiți, că trebuie să mergem la școală sau la servici, ce-ar fi să vă gândiți că sunteți pe o navă cosmică uriașă care zboară în jurul Soarelui și care ne poartă pe noi toți în jurul Soarelui. Deci, poți să devii nebun, să nebunești pur și simplu gândindu-te la acest lucru. Deci suntem o navă cosmică cu 8 miliarde de oameni. Important este să fim conștienți că fiecare dintre noi contribuim la zborul acestei nave cosmice uriașe. Fiecare avem anumite responsabilități pentru planeta noastră. Și asta e foarte important. When you're in space, like on the ISS, and you float, does it feel like you've got hollow bones? Wow, I never thought about it that way. When you're in space, does it feel like you have hollow bones? I think you just feel like you can fly, like you're super light, you know, because you don't feel weight at all. You just feel floaty, like you can just move without any effort at all. And it's, I highly recommend it. So if you ever do get the chance, please, you know, please do. It's such a special feeling. And to get to the point where you feel like that's normal, like that you know you're going to wake up in the morning and float and fly and move that way, move in 3 dimensions, to where it feels like it's normal. That's a very special thing to experience. And now I find myself, I don't know if this will make sense, but living vicariously, like living through my friends that are in space and watching them and knowing how it feels and being very happy that I know how that feels. And
But I don't know that if I ever thought about my feeling like my bones were hollow. Maybe that's a good way to think about it, actually, yeah. My name is Eliza, and I'm 13 years old, and I've been a space fan for 3 years exactly. And my question is for Mrs. Nicole Stott. If they organize a mission to Mars, would you be ready to go there? I'm very happy that you know exactly when you started. I would love to know what got you excited about space 3 years ago. But Mars, I would be ready to go, but I think two things would need to be happening along with that. One, I would need to be able to take my family with me. And two, I would love to know that I could come back to Earth afterwards. Yeah. How do you take a shower in space? So on the space, I can only speak about the space station and the space shuttle. We don't have running water, so we don't have like a shower, but I always felt like I could stay clean in space. And because water, like everything else, behaves differently, it's really kind of fun to take a shower in space. So what I would normally do is one of the drink bags that you heard about, where you put your drink in this bag and then you suck out of a straw, what we would do is we would put hot water in the bag and then squeeze a big ball of water out of the bag. And now you've got this floating ball of water. And what you could do is you could stick your arm through this floating ball of water, and it would create like a glove of water on your arm. And then you could mush the soap, with your washcloth around on your arm, and then you could put your arm through another floating ball of water to rinse it off. Or if you wanted to, you could just squirt the water on your body, and unless you shook around, it was gonna stay on you. And you could make a glove of water on your whole body if you wanted to, then mush the soap around and then squirt more water. I always like to joke around that if what would be really, really fun, but we never did it because we would have gotten in trouble and it would have been really messy. I think it would be really cool to try to squirt out a ginormous ball of water and then float your whole body into that ginormous ball of water, come out, mush the soap around, and then float back in and rinse out. But we didn't do that. Okay, hai să răspund eu. I would answer, what is the biggest rocket in the world? There were different big rockets in the world. One of the biggest one was Saturn V, which sends the first astronauts to the moon. And then, now, it's SLS, Space Launch Systems, that also it's designed to send people to the moon, and maybe to Mars. But Elon Musk thought that it's not enough. He needs a bigger one, and built Starship. Starship is a huge rocket. It has 5,000 tons at the launch. Racheta lui Elon Musk, Starship, are 5.000 de tone la lansare. E cea mai mare și care e în testări acum. My rocket, Soyuz, when I was launched into space, weighed only 300 tons. It's a small one. But it works. Hello, this is a question for everyone. How much time do you think passed by when you were in space? My flight was not that long, but it did feel longer than it was because,
Yeah, it's a weird feeling. Like we only had, I mean, 10 minutes, so it wasn't that long, but it still felt like it was such a, well, like when we were talking about what it's like to see Earth, and like how, well, Nicole was saying that yes, I did spend most of my time just looking out the window, so you kind of like have this print of the view of Earth in your brain, and like if you close your eyes, you see that again. So for me, just like spending those those minutes that I had looking at that made it so much longer than it actually was. Because when you're training for it, it doesn't feel that long because like you're doing it again and again and again and again. But then when it actually happened, it felt a lot longer, honestly, for me. So that was a plus, I think. So I'll ask a question in Ok, o să vă explic în românește puțin. Voi vă gândiți, desigur, că zburând în spațiul cosmic cu o viteză mare, timpul se dilată. Da, el se dilată, dar nu pentru noi. De ce? Viteza noastră de 8 km pe secundă cu care zburăm în jurul Pământului e extrem de mică față de viteza luminii, care este elementul principal în teoria relativității a lui Einstein, care spune că timpul se dilată. În momentul în care zbori cu viteza luminii, care e 300.000 de kilometri pe secundă, față de 8 cu cât zburăm noi, timpul practic se oprește. Aceasta este teoria. Deci, noi n-am simțit această diferență. La 8 km pe secundă, practic, sunt milisecunde, probabil, diferență de timp într-un zbor de jumătate de an. Dar, timpul se dilată sau se comprimă psihologic pentru noi, funcție de ce activitate desfășurăm. Dacă e o activitate foarte plăcută care ne atrage, trec ore întregi în secunde. Avem impresia că abia am început să facem un lucru și de fapt au trecut câteva ore. Dacă sunt lucruri plictisitoare, grele, chiar dacă durează puțin, avem impresia că nu se mai termină timpul și că nu mai reușim să le facem atât de repede. Deci timpul se comprimă și se dilată în funcție de starea noastră psihologică. El, după ceas, este același. What's the scariest moment you've experienced in space? What's the scariest moment in space? Yes. Well, it might be different for all of us. For me, I wasn't really afraid of the space stuff. I didn't have fear at launch. I was anxious for what it was going to feel like. You know, we had trained so long, I think we felt like if something went wrong, we knew at least humanly possible, whatever was humanly possible, what we could do to help with that. And then while I was in space, I wasn't worried about the spaceship there either. We were deliberate and diligent and very careful and all of that. But again, I was trained, our crew was trained to deal with what might go wrong. What I was afraid of or worried about, so for launch, I was worried about my family that was watching me do it. My son, who was 7 years old when I flew the first time. I knew it's a lot harder for somebody to watch a person they love strap into a rocket and fly in space than it is for the person that's strapping into the rocket. And then when I was on the space station, I wasn't worried about myself. I was worried about something happening to my son on Earth, and I couldn't be there. But I think that's what parents do no matter where they are. But it wasn't about the space things that worried me. Even when the alarm was going off at 3 o'clock in the morning, I felt like, man, it was one of my proudest moments was to watch how the crew would come together and just deal with it like we had been trained to do. And that made me really happy that we could train and work that way. And I think it speaks to what Sarah was talking about, as to where you have to find that way to use the adrenaline for good.
you know, to be ready to deal with something and be at peace with dealing with it too. Yeah. So an additional answer. Well, when you're up there, of course you think of your family. But I tell you openly, during my space flight, because of all these conditions, all the modifications in the body, so I lost 800 grams, less than 1 kilogram. But my space flight was so stressful for my family that during the week of my space flight, my wife, who is here in the front row, lost 4 kilograms. Hi, my name is Sandra Paul. I'm 12 years old, and my question for you is, what robots do you use in space? Well, I mean, there's a lot of robots being used in space, right? Especially in the places where we as humans haven't gone yet, right? So as humans, we've gone as far as the moon, but all of our planets have had robots exploring them in one way or another, which is really, really cool to think about. And I like to think about it in a way that the robots are helping us prepare for when we might want to go to those places, right? And then when we do, we'll work as humans and robots together to explore those places. On the space station, we do have several different kinds of robots. We have one that's called the robotic arm. It's that big white crane that moves stuff around the space station, big pieces of hardware, or we can move people. You might have seen in the video, I was at the end of that arm and they were moving me from one place to another. And that's a robot that the humans control, right? We can move it by pushing buttons and have it automatically do stuff, or we can fly it ourselves. And then we have other little robots that we're testing out, like these ones that float and fly in formation. And we're looking at those to see about using them for things where, again, you might not want to send the person. Something is on fire, or there's a toxic atmosphere, and you want to know how to take care of it, but you don't want to go to that place yet. So you could send a robot in to check it out. Or there might be places on the outside of the space station that you need to investigate, but we might not be able to get there as people because we can't crawl to that place in our spacesuit, or we don't have the robotic arm, can't reach there, so we could send little robots out to look at it and you know, check it out before we as people would have to go out there. But lots and lots of different kinds of robots being used. And things that you might not think about as a robot are things like even the way we use our computers to communicate you know, with each other about the procedures we're doing, or have it help us with things. Those are kinds of robots as well, but I can tell you flying that robotic arm was really fun. What qualities does an astronaut need to have? Ok, am să vă răspund eu în românește, ca să înțeleagă toată lumea. Uitați-vă la noi. Trebuie să fim oameni normali, modești, să stăm de vorbă cu toată lumea. Și cu toate acestea, există selecție pentru astronauți. Iar acolo, în primul rând, contează starea ta medicală. Parametrii tăi, n-aș putea spune că trebuie să fie perfecți, dar să fie niște limite acceptabile. De asemenea, starea ta mentală contează foarte mult. Dai o grămadă de teste psihologice. Nu trimiți oameni în spațiul cosmic care au tendința de a se sinucide, de exemplu. Sau de a distruge nava cosmică. Deci, trimiți oameni normali, cu calități psihice normale și calități fizice normale. Iar acești oameni trebuie să aibă voință și curaj
Dar și curajul se dobândește. Nu l-ai de la bun început. Dar pe măsură ce treci pe niște faze de pregătire, îți dai seama că le poți face față și prinzi tot mai mult curaj. Și atunci când ajungi să zbori în spațiul cosmic, nu-ți mai e frică deloc. Te gândești numai la ce ai tu de făcut, cum să faci să fie cel mai bine pentru știință, pentru experimente și pentru echipaj. Acolo sus, în spațiul cosmic, sunt mai mulți oameni care lucrează împreună, conviețuiesc împreună. Viața fiecăruia depinde de activitatea celuilalt. Dacă vreunul face vreo prostie, pune în pericol viața întregului echipaj. Acum în spațiul cosmic, acum câteva zile în spațiul cosmic, s-au aflat simultan câți astronauți credeți? 17. Pentru că s-au aflat 6 la bordul Stației Cosmice Chinezești. Un echipaj care a stat 6 luni și un echipaj care a venit să-l înlocuiască. Deci s-au aflat simultan pentru 2 zile 6 oameni. La bordul Stației Cosmice Internaționale 11 oameni. Și în total 17. Deci vedeți cât de mulți pot zbura în spațiul cosmic. Și fiecare este bine pregătit, cu calități foarte bune și fiecare e responsabil pentru tot ce face, pentru că de munca lui depinde siguranța celorlalți. Câți oameni au zburat până acum pe lună? How many people flew on the moon? Yeah. Pe lună au zburat, au pus piciorul efectiv 12 oameni. Numai 12 oameni între 1969 și 1972 în cadrul programului Apollo. E pregătit un nou echipaj, aș putea spune internațional, pentru că are și un canadian în el, care la anul să zboare în jurul lunii doar și să testeze nava cosmică. Și abia peste 2 ani va mai pune piciorul un echipaj pe lună, în cadrul programului Artemis. Deci până acum doar 12 oameni au pus piciorul pe lună. Între aceștia nu a fost nicio femeie, din păcate. Nu a fost nicio persoană de culoare, din păcate. Dar de data aceasta, la zborul de anul viitor, va fi și o femeie în echipaj, va fi și o persoană de culoare și va fi și un alt cosmonaut, astronaut decât american, un canadian. So I have a question. How do you feel when you fly? What are you feeling when your feet don't touch the ground anymore? When are you feeling when? When your feet When you touch don't it. touch the ground anymore and you're flying. Happy. Happy that we come back. Hello, my name is Mark and my question today is, how was the first week after you landed on Earth? Deci, eu am zburat o săptămână, 8 zile practic, fără 4 ore în spațiul cosmic. Când m-am întors pe Pământ, primele ore m-am simțit extrem de greu din cauza gravitației și s-au produs o grămadă de transformări în organismul meu pentru a-l readapta la condițiile terestre. De asemenea, în spațiul cosmic, ai dureri în articulații, în coloana vertebrală. Eu mă trezeam pe la 4 dimineață și mă mișcam ca să compensez un pic acea tensiune care exista în coloană. Pentru că neavând greutate, vertebrele nu mai sunt tasate. Nu, mușchii care le țin depărtate acționează în continuare și le îndepărtează mai tare și face să te doară. Când vii pe Pământ, se produce fenomenul invers. Ele se tasează când mușchii sunt relaxați. După 10 zile de la zborul cosmic am mai simțit dureri, deci mi-au revenit și le-am simțit pentru o zi, 2, dureri în coloana vertebrală. După aia au dispărut și acelea. De regulă, perioada
de reacomodare completă la condițiile terestre durează cam tot atât cât a durat zborul cosmic. Și închipuiți-vă cum se readaptează cei care au zburat un an în spațiul cosmic. So I have a question for Nicole. How did your perspective change with regards to distance once you spent a lot of time in space, more than 50 days? And how did your perspective change with regards to your inner self? And so it's actually two questions. Your perspective on exterior and your perspective on your interior reality. Thanks. So for the distance thing, the exterior question, I think it'll seem a little weird, but for me, being on the space station and for several months on the first flight, and being in that place that was about 300 miles above the Earth, right? The farthest, I like to say the farthest I've ever been because I'd like to go further. Wouldn't that be nice? I'm looking forward to that trip to the moon someday. But I think it was interesting. Being in that place at that distance, the farthest I'd ever been, I felt more connected to the planet than maybe I had, when I was on it. There was just this sense of it being a planet and having all of the people you know on that place and everything you've ever experienced on that place, and feeling a connection to it that I hadn't maybe before. So it started to become less about the distance, right? It was more about the relationship with that place. And I think that's what translated into the inner feeling as well, was this inner connectivity of everything. That this planet is in space, I was in space, all of it is this one place that we're in. And in the simplest ways, I would go back to this idea of the lessons of, oh my gosh, we live on a planet. We're all earthlings, that, the thin blue line being the only border that matters, and that driving out this sense of responsibility that I want everyone else to feel of being crewmates and not passengers here on Spaceship Earth as well. It's about respect, I think, and connection. Hello. So my question is, what's the one out of space phenomenon that you would wish to see with your naked eye from space? Earth. I think seeing Earth is, it does change you, like Nicole was saying. We have been trying to understand the effects of being in space, to understand what happens to your brain when you see Earth from space. And it's been studied for a long time. Frank White has been interviewing astronauts his entire life and trying to understand, how do we change from this experience? What happens to you when you see Earth from space? And yes, it does change your perspective on distances. Like, the scale of everything changes, your understanding of the world changes. And to be honest, like, when we're talking about whether or not it makes you crazy, and I think it does a little bit, honestly. It breaks your reality. For me, because they sent me to analyze the overview effects, I was really, I engineered it, honestly. Like, I was really trying to understand, like, every little point, like, of everything I saw, trying to understand, like, why I was feeling a certain way. And I did realize that it did change me. Now when I look at, before I went to space, I used to look up at the sky and think, wow, it's so far away. Earth is so big, but now it does not feel the same way at all. Now it seems a lot more possible. Like, everything is a lot more possible. The impact that you can have as a person is so much bigger than you can think. There are very few things that are not possible in the world, and you kind of have to see Earth from the outside to really understand that. And because here, when we're inside this room, and what we're always used to is we're always used to seeing it from the inside, but when you see it from the outside, it really does change things.
And when I came back from space, I remember it was just a very normal train ride, nothing special about it. But it was, you know, I think within a week or 2 weeks after I came back. And I remember just looking out the window and something clicked in my brain. And I was like, wait, I need to stop everything. I even took out my headphones, I took out my phone, I just needed to write it down because I could not understand why I was feeling a certain way. And I think it is that overview effect. And for me, in my brain, when I was looking at out the window and I saw just a bunch of grass, some houses, some trees, it was nothing special. It was nothing I had not seen a million times before. But after coming back from space and seeing that for the first time, for some reason, I just visualized holding Earth. And for some reason, I was thinking, if you hold Earth in your hand, because you saw it from the outside, so it's kind of like the scale of it changes, so it's a lot more kind of like possible. So I was thinking, if you hold if you hold Earth in your hand like this, and if you shake it, what's gonna fall and what's gonna stay? And for some reason, I was thinking the oceans are just what brings, it's just the kind of like the intestine of Earth, you know, it's just what makes it breathe. You know, the trees and the grass are gonna stay, but everything else is extra. Everything else is just gonna fall. I know it doesn't make sense physically because, well, we are floating in space and that's never gonna happen, but for some reason, seeing Earth and feeling that connection with Earth and feeling, you know, how much of its own entity, its own being it is, and that our responsibility on it, like we haven't been on it for that long and we have been ruining it. So it is, you do develop this sense of responsibility towards, well, we cannot leave it, and we cannot just keep messing with it and not really trying to solve the problems. It is our responsibility now, especially our generation, it is 100% our responsibility to do something about it, because if we don't, we're just gonna kind of, you know, keep going down and it's not gonna be able to recover anymore. So it is our responsibility now to do it. And yeah, so that's the biggest thing. And also the fact that it's so close. Space is just right there. It's not that far away. And when you realize, you know, when you exit Earth, we always say that we're going to space, but I think a more accurate way to describe it is that you're leaving Earth. I think we are already in space. So the distance between space and Earth, like it's not like another destination, you're just leaving it. And then also kind of like clicks in your brain, it does change something in it. Unfortunately, I have to mention that we have 15 more minutes on, so last questions. Aveți curaj să mergeți pe lung. Da, hai să vă povestesc eu. Cine are curaj să zboare în spațiul cosmic, are curaj să zboare și până la lună. Dar gândiți-vă, cum a spus Sara adineauri, cosmosul e aici, deasupra noastră. 100 de kilometri. Mai departe nu mai există atmosferă. Trebuie doar să ne învârtim în jurul Pământului cu 8 km pe secundă și suntem în cosmos. Gândiți-vă că nici Luna nu e departe. Diametrul Pământului este cam de 13.000 de kilometri, aproximativ. Până la Lună sunt 384.000 de kilometri. 384.000 le facem 4 zile. Închipuiți-vă că ați luat trenul din București și ați vrea să ajungeți la Timișoara și oricum v-ar lua mai mult de o zi. Scuze. Deci, până la Lună nu e mult. Dar gândiți-vă ce e să zbor până la planeta Marte. Ei, distanțele în univers devin mult mai mari. Până la Marte, în cel mai bun caz, sunt cam 70 de milioane de kilometri. În cât timp parcurgi 70 de milioane de kilometri? Îți ia cam 7-8 luni. Deci e mult mai departe. Dacă e să zbori în sistemul nostru planetar, în sistemul solar, spre alte planete, sunt și ele mult, mult mai îndepărtate. Îți iau ani sau zeci de ani ca să ajungi pe alte planete cu o navă cosmică obișnuită. Până la Soare știți ce distanță e? Știe cineva? 150 de milioane de kilometri. Dar noi nu ne gândim să zburăm până la Soare. Nici măcar în timpul nopții.
Știți că există un banc de felul ăsta. Deci, spațiul este aici, deasupra noastră. Dar depinde cât de departe vrem să ajungem în spațiul cosmic. And I don't know what you said, but except for I think you talked about how far Mars is from us. Yeah, that's a big deal. But I just want to say, when you go to the moon, will you take me with you, please? Hello. Thank you very much for coming. I'm sorry. Thanks for coming. So, can we keep the International Space Station that so many astronauts risked their lives building, while at the same time reaching the moon with the private sector? Thank you. Yeah. I mean, and I think we're planning on doing that. So right now, I think 2030, 2028 or 2030 is planned for the space station. And I think they will try to continue to extend that. The thing that's interesting too is that for the new commercial, like low Earth orbit stations that are going to come, there's going to be ones that are going to be built independently of the International Space Station, and then there's one that's going to use parts of the space station to start their own. So it's going to have like this second life, right? Which I think is really, really great. And I love the fact that we are, like with Artemis, we are in parallel looking at, and starting these missions back to the moon while we are continuing the life of the space station and then bringing on new commercial partners to, inhabit the low Earth orbit space place too. So that's really exciting to me. So, as a small introduction to my question, I always wanted to become a pilot. After graduating high school, I had the tests, but I failed for the eyes. But my question is, are the health requirements for becoming an astronaut more restrictive than military pilot? For NASA, I think there's some that are and some that aren't, right? I think they've gotten more open to like expanding on the eye requirements, right? I think right now they're the same as what the Air Force has, whereas before they were stricter than what the Air Force has. So I think they are trying to open up more and more, both from the medical criteria as well as the education and career criteria too. Especially as we have more vehicles to fly, more missions to fly, we can open up that more and more, even with the government agencies, on top of what's happening in the commercial market as well. I just think that there's just going to be more and more opportunities for more and more people to do this. And I think they also understand that some of these restrictions that we've had on things like vision and other medical requirements, we're learning more and more about it the more we spend time in space. And some of them we can be more flexible with, and others we might even have to restrict more. And vision is one of the really difficult ones, because they might have a starting criteria for what your eyesight is when you fly, but depending on how long you're in space and the kind of mission you're doing, the impact to your vision might be that might be more harmful to you to be in space and what's happening to your eyes than what you started out with. That might be more important than the criteria of what you start out with going to space. So it's kind of complicated. But I think, as far as I understand with NASA, they're trying to open up more and more as much as they can from medical and from education and career criteria, which is a good thing. Îi mulțumim de două întrebări, apoi vă precizăm că după ora 2 veți putea discuta cu astronauții în rectoratul Universității. Întrebarea mea este dacă atunci când ați făcut studiile a trebuit să plecați în țară.
Studiile pentru cosmos sau studiile universitare? Toate studiile. Deci, după cum știți, eu am absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială aici la București. Dar pentru spațiul cosmic nu te poți pregăti decât într-un centru specializat. Deci existau tradițional două centre de pregătit astronauții. Este orășelul stelar în care m-am pregătit și eu și unde în continuare se pregătesc și astronauții americani care zboară cu nave rusești. Și centrul de la Houston, unde s-au pregătit toți astronauții americani și toți astronauții străini, inclusiv ruși, care au zburat cu americani, fie cu naveta spațială, fie acum cu navele companiei SpaceX. De asemenea, mai există un centru de pregătire al astronauților în Germania, pentru astronauții europeni. Dar pregătirea finală se face tot în centrele celor care te lansează în spațiul cosmic. Deci pregătirea finală se face acolo. Pentru că ei au toată metodologia, au simulatoarele navei cu care urmează să zbori în spațiul cosmic, plus integrarea echipajului, pentru că de regulă faci parte dintr-un echipaj internațional. Deci nu poți să faci pregătirea pentru cosmos specifică, pe o navă anume, în orice țară, oriunde. Pentru că nu există centre specializate. Care este cea mai dificilă parte din ritualul de devenire a unui astronaut? Ok, hai să vă răspund tot eu. În primul rând, îmi place comparația aceasta cu un ritual de devenire a unui astronaut. E într-adevăr, am putea să spunem că e un ritual. Cea mai dificilă parte, toate sunt dificile atâta timp când nu le faci față. Dar tu înveți încet, încet să le faci față. Mi s-au părut mult mai dificile testările medicale ca să fiu declarat apt pentru cosmonaut. Dar le-am trecut. Am îndeplinit condițiile și după ce am trecut de ele am zis, ei, n-a fost chiar atât de dificil. Mi s-a părut foarte dificil să fac toată pregătirea teoretică într-o altă limbă. A trebuit să învăț limba rusă, că toată pregătirea am făcut-o acolo. După ce am învățat limba și am început să comunic liber în limba aceea, am zis, nu e chiar atât de dificil. După aceea au fost examenele finale. După ce am învățat 3 ani de zile, trebuia să dăm niște examene finale în componența echipajului ca să fim declarați apți pentru zborul cosmic. Din fiecare țară eram câte 2 echipaje. Care era cel mai bun, acela zbura. Acolo ne-am pus ambiția la încercare, am luat note foarte bune. După ce am trecut examen, am spus, dar n-a fost chiar atât de greu. Deci, vedeți, toate lucrurile trebuie învățate, să le depășești și după aceea să te obișnuiești că pot fi și lucruri mai grele în viață. Când le depășești și pe acelea, descoperi altele. Ultima întrebare. Okay, so I've heard lots of split opinions and theories on this topic. How do you guys personally think the universe is going to cease to exist? How do you guys think it's going to end, personally? That's an interesting question. How the universe is going to end? Well, we're still kind of trying to understand how it began, right? We have a lot of theories that we're trying to understand. We want to understand what happened to Mars for it to be this way, so that's why we want to go there. We want to see, because also with space weather, with everything that's going on around Earth, in our solar system, we want to know what's going to happen to Earth first, because the universe is just so massive, so it's really difficult to predict anything that's going to happen there. But I mean, with our solar system, we need to start there and kind of expand and really try to see what's going to happen more and more far away in different solar systems, different galaxies, and try to really understand that.
So we need to really take a step back first and understand what happened to our neighboring planets, what happened to our neighboring solar systems. So to really study those first before we're able to have predictions on how the universe is going to end, because well, it's all relative, right? Like the universe is just made up of space-time. So like maybe it has ended, but we just don't see it. Because also there's like, I just was watching a video from Neil deGrasse Tyson the other day, and he was talking about, and this is something that's really a big mind bender, because now there is a time where Earth is gonna stop seeing the galaxies that we are seeing now. So it's kind of like the event horizon. You know how a black hole, the closer that you get to it, that there's a point where there's nothing that can come out anymore? Well, same thing is going to happen with our universe, where the galaxies that are just so far away, the farthest away from us, we, at some point in our timeline, are just not going to see them anymore. So it lets you ask this question, how many other galaxies, or like how much of the universe is just not in our reach anymore to just even see, because it's just so far away and it's expanding. And because you know like how like there's also just black holes around the universe, and then supermassive black holes that are just allowing all of those galaxies and solar systems to go around. And because it's expanding in that way, we're just not gonna see it anymore. So it's just way too much for our brain to even grasp the magnitude of the universe. And because when you are traveling in space, you're traveling through time also. So something that we're seeing now is just gone. There are stars that are dying, and you still see them now, but they are just completely gone for many, many, many light years. So it's just so complicated, and we don't know. I think we need to travel through time. We need wormholes in order to understand a lot of things. So let's create wormholes. I think that's the answer to the discussion. I would like to thank you for sharing your different, yes, sure. Put a question. I would like to say, usually I'm a teacher, but today I was student. So I would like to say thank you for your lesson. You are so human. Thank you very much. And we would like to thank you for sharing all these different stories about space and your pathways. It was a pleasure to have you here for SpaceFEST and AIM HIGHER Romania. Ladies and gentlemen, Sarah Sabri, Nicole Stott, and Mr. Punario, thank you very much. And thank you very much for spending the time with us too. We have somebody that wants to have a sound of appreciation. În continuare vă așteptăm în expoziție, iar de la ora 14 în rectorat veți putea întâlni în continuare cu astronauților. Sunt Bălăcen și mă duc afară la țigară pe cât afară. Să mergeți pe rectorat. Pui cartea.